Dear students, now what we are going to see is an important lesson. It is the adjective. What is adjective? Adjectives is something to describe a noun. Adjectives can be positive, comparative and superlative. Positive, comparative and superlative. See, when do you use this positive degree adjectives? When you want to describe about one single noun. For example, what? They are. Okay, you can say about one quality of they are happy men. They are happy men. Okay, you are saying about the quality of one particular man. Suppose if you want to go in for comparative, what is the word you can use? What adjective you should use? He is taller than. He is taller than Ram. So, when you compare with the two persons, you are using comparative degree. And where do you use the superlative degree? He is the tallest boy in the class. He is the tallest boy in the class. So, this tallest is the superlative degree, and this comparative, you see taller, when you compare with the two persons, and this you are describing about quality of a noun. So, quality of noun description is called adjective. These adjectives can come from, you can make these adjectives from noun or from verb. For example, from noun, how do you get a adjective from noun? From noun, see for example, beauty. Beauty is a noun. How do you get into adjective? When you add ful, it becomes adjective. Beautiful. Adjective. So, from verb, how do you get an adjective from verb? For example, move, able, movable, movable. So, from verb you can get adjectives, and from noun you can get adjectives. See, my dear friends, this comparative, superlative and positive, comparative and superlative degrees, some adjective you can see, for example, tall, taller, tallest. You take this word, tall, taller and tallest, the superlative. Oh, Tamil. Okay. They are happy men. From noun. My dear students, here you take 3 degrees are there, as we have seen, positive, comparative and superlative, isn't it? So, positive you are describing about a noun, superlative, comparative you are comparing two nouns, and superlative you are saying this is the best. So, here for example, you use the word tall. What is a comparative? It is taller and it is tallest. But there are certain adjectives. When you go in for comparison, it takes more and most. For example, this word beautiful. Beautiful. When you go in for comparison, you don't say beautifuler. You are using add, more beautiful. You are adding more, most beautiful. Why do you use more? Because in a word, if there are only 2 vowels, then you are using er for comparison. But if you have more than 2 vowels, e, a, u, I, u, there are 5 vowels are there. If there are more than 2 vowels in a adjective, then you are using for comparison more and most. So, if you have 2 and less vowels, you are using er in comparative and est in superlative degree. But if you have more than 2 vowels, you are using more and most. There are some adjectives, when they go in for comparative and superlative, the words completely change. For example, well,
What is the comparative degree for well? Better, best, ill, worse, ill, worse, worst. For ill you go in for ill, worse and worst. You don't say add worser, you can add worse, sorry. Well, better, best, well, worse, worst. I mean evil, worse, worst. Much, for the word much, what is the comparative degree for much? More, most. And the word for next word you can go in for one other word, in, inner, innermost. So, in comparative and superlative degree, some adjectives change certain forms, but here more than 2 vowels are there, you are adding more and most. If less than 2 vowels are there in the adjective, you are adding er and est. These are some things about adjectives. Now, my dear friends, நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போவது adjective. பக்கம் 110 லிருந்து 114. 110வது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா adjective என்பது என்ன? ஒரு பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்வது. அப்போ அந்த adjective என்பது ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிப்பது அல்லது ஒன்றை விவரிப்பதை அது பாசிட்டிவ் என்று சொல்வோம். இங்கே ஹாப்பி. ஆனால் 2 பெயர் சொற்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது er சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள், டாலர் அல்லது மோர் என்று சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் அட்ஜெக்டிவோட. இருக்கிறதுலேயே சிறந்ததாக இருக்கும் பொழுது est சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இப்படியாக இந்த அட்ஜெக்டிவ் என்பது பெயர் சொல்லிலிருந்து கூட எடுக்கப்படலாம். உதாரணத்துக்கு பியூட்டி என்ற வார்த்தை கூட எஃப்யூஎல் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது, பியூட்டிஃபுல். அதே போன்று வினைச்சொல்லிலிருந்தும் அட்ஜெக்டிவ் உருவாக்கப்படலாம். மூவ் என்பது ஒரு வினைச்சொல், கூட ஏபிள் என்று சொல்லிட்டீங்கன்னா இது மூவபிள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்று 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. இங்கே டால், டாலர், டாலஸ்ட். ஒருவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது டால், 2 பேரை ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது டாலர், 2க்கு மேற்பட்டவர்களை ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது டாலஸ்ட் என்று சொல்வீர்கள். அதே போன்று இங்கே பியூட்டிஃபுல், மோர் பியூட்டிஃபுல், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். இங்கே மட்டும் ஏன் மோர் பியூட்டிஃபுல் சேர்த்திக் கொள்கிறோம் என்றால், ஒரு பெயர் ஒரு சொல்ல 2 அல்லது அதற்குட்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் இருந்தால் அது ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கம்பேரிட்டிவில் er, est, சூப்பர்லேட்டிவில் வந்து விடுகிறது. ஆனால் 2க்கும் மேற்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு வரும் பொழுது மோர் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள், மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். சில அட்ஜெக்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா er, est எல்லாம் வராது, மோரும் மோஸ்ட்டும் வராது. உதாரணத்துக்கு வெல், பெட்டர், பெஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று இல், வேர்ஸ், வேர்ஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. மச், மோர், மோஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. இன், இன்னர், இன்னமோஸ்ட், அப், அப்பமோஸ்ட் என்று வருகிறது. ஸோ இதுதான் அட்ஜெக்டிவ்னுடைய தன்மைகள். இதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 113வது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்று 3 பிரிவுகளாக பிரித்து இந்த கோல்டு இஸ் நாட் காஸ்ட்லி ஆஸ் பிளாட்டினம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் டிகிரி. இது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் போகும்போது பிளாட்டினம் இஸ் காஸ்ட்லியர் தென் கோல்டு. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் போகும்போது கோல்டு இஸ் நாட் த காஸ்ட்லியஸ்ட் என்று மாறுகிறது. இப்படி பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ்லி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி வாக்கியங்களை அமைக்கலாம். தேங்க்யூ.